Dear visitors, your well-being is our priority. For your safety and the safety of others, please wear a mask at all times, maintain social distancing, and sanitize your hands. Scared from challenges. We are in the Arabian Peninsula. Every day is challenge. Every day we have to face, challenge for the water, challenge for something to do. Every day challenge. So we take it as a challenge. When there is no challenge, everybody is a leader. When there is a difficult challenge, someone can fall. Them instead of bringing them, so we can do more. So that was the story behind how we started going international. هاي الدولة يعني كعمر صغير احنا قفزنا قفزات. أخذت منها كل شيء في الدنيا، أخذت منها لون البحر، أخذت منها إيقاع البحر، أخذت منها إيقاع البشر، أخذت منها الجمال، جمال البيئة، روح البيئة. A very diverse social fabric that represents the city provides an inspiration for us as creatives. دبي زاخرة بأنواع الثقافات. دبي هي حاضنة للفن والإبداع. There are many stories in one, but what ultimately brings them together is an unshakable determination as well as ambition. فيها كل الجنسيات وكل العقليات وكل الباك جراوندز موجودة، وبيتعلموا يعيشوا ويتعايشوا مع بعض بطريقة أورجانيك حلوة رائعة. If I was to write a book about the future of Dubai, it would be a city that continues to attract some of the brightest and most creative minds from all around the world to call this very ambitious city home.
أحس بيكون عندنا سلاير تطير ويكون عندي شغل عنيف. الشيخ محمد. الشيخ محمد يعني وايد يحب الأطفال، ودائما هاي تشوفين الفرحة في عيونه سبحان الله والأمل. كان ينزل الشيخ راشد يقعد على دشق خشب كبير. الشيخ محمد كان يقعد حده، بتذكر كيف بيطلع ببين